Solar Installation and Maintenance Energy Audit. A Najeriya yanzu installation ɗin solar yana cikin ƙwarewar da aka fi nema, saboda ƙarancin wutar NEPA da kuma tsadar man fetur. Solar na amfani da hasken rana wajen generating ɗin wutar lantarki. Solar yana ba ku iko akan wutar lantarkin ku. Yana ba da tsaftataccen makamashi mai sabuntawa, kuma yana ƙara darajar gida. Solar tana amfani da ƙa'idar injina 5 da suke kammala na'urar, wato solar panel, charge controller, battery, inverter da kuma electrical wires. Solar panels ɗinmu za su zuƙi hasken rana sannan su canja shi zuwa direct current, wato DC power. Sunan wannan tsarin da photovoltaic effects. Wannan DC power ɗin zai shiga cikin charge controller ɗinmu, inda zai daidaita amount of DC power ɗinmu da zai shiga cikin batir, inda za mu iya ajiye cajin mu, sannan kuma inverter da zai canja DC power to AC power. AC power shine ya dace da aikin gida. Installation ɗin solar yana da matuƙar muhimmanci kuma ana buƙatar shi sosai a ko'ina, kuma sana'a ce da ke buƙatar practical training a haɗe da theories ɗin shi.